Hola y bienvenidos a todos. Hi and welcome everyone to a Spanish session here with me, Louise, at Speech Bubble Languages. These materials today are a snippet of one of our lessons about la diversidad lingüística, linguistic diversity. As you can see from our opening screen here, these materials are suitable for people who are studying our level 4 into level 5 of Spanish. An equivalent of this would be for you to have had a good couple of years, maybe 3 years of Spanish under your belt before you attempt any of these materials. Aquí tenemos una pequeña actividad sobre los diferentes idiomas en España. Como sabéis ya, el español es uno de los idiomas más hablados del planeta, pero hay muchísimas diferentes idiomas dentro del país que es España. So for our first starter here, folks, it's up to you to hit pause as you explore the facts about the language of Castilian Spanish and how it's spoken around the world, as well as learning a couple of bits of information about the different languages spoken within the country of Spain itself. What do you think about these facts? What do you understand? Pop your feedback in the comments below, or maybe write a few sentences and send it off to your speech bubble tutor for some feedback. Escuchamos. Let's move on then with a listening activity. In this particular task, you're going to be hearing about Raquel and Juan and their different opiniones sobre y experiencias también sobre el aprendizaje de lenguas. So they have completely differing opinions about language learning and different experiences about it too. For this particular listening challenge, I want you to see if you can figure out who says what. On the screen there, you'll see a sequence of sentences, A through to H in English. Is it Raquel or is it Juan that says each of these sentences? Now I'm going to play this audio just once for you here, but you have control over it at home to play, rewind, record, pause, whatever you fancy, to get all of the answers that you need and to listen to it as frequently as you like and to understand as much of the Spanish as you possibly can. Aquí tenemos. Here we go then, folks. Escuchamos. Let's get listening. Hola Raquel, ¿dónde vives? Pues actualmente vivo en España, pero en el pasado viví 10 años en Reino Unido y 2 años en Italia. Hablo español, inglés e italiano. Eso es increíble. Yo vivo en Reino Unido, pero apenas hablo inglés porque no lo necesito para mi trabajo. ¿Hablas en serio? ¿Y cómo lo haces para comunicarte? No necesito hablar inglés en el supermercado ni para usar el transporte público, aunque uso mi traductor cuando voy al médico. Creo que deberías aprender inglés urgentemente. Lo sé, pero es muy difícil. A mí me encanta hablar idiomas. Usaba mucho mi inglés para el trabajo, ir al supermercado y tenía muchos amigos ingleses con quienes quedaba para salir. Hablar idiomas es muy importante. Tienes razón, pero toma mucho tiempo. Ya, pero hablar idiomas te ofrece oportunidades muy interesantes. Bueno, ¿y qué vas a hacer en el futuro? Me encantaría viajar por el mundo y escribir un blog sobre viajes y diferentes culturas. ¿Y tú? Creo que estudiaré inglés y montaré mi propio negocio. Muy bien a todos. Well done, everyone. Now, it doesn't matter how many times you had to listen to that. It's your job to see what you understood. Here you have a transcript of the audio that you've just heard. Use this to confirm or to add detail to your answers there of what you heard between this discussion between Raquel and Juan. Are there any elements of this dialogue that you don't understand? If so, pop a message through to your class teacher or pop a comment below and we'll do our very best to help you out. You might want to hit pause here as you explore the transcript.
So here's our next task. Vamos a leer. We're going to do some reading now. It's going to start with this little challenge here. I'm hoping if you're an advanced learner, you would be able to say these numbers in Spanish. ¿Cómo se dice estos números en español? Once you've learned or reminded yourself how to say each of the numbers in Spanish, make a note of them on a little piece of paper if you don't have a copy of our handouts nearby. It's now your job, I'm going to move my little screen out of the way, to see if you can find a home for each of those numbers. Aquí en la pantalla tenemos unas frases que contienen algunos hechos sobre los idiomas minoritarios y también el gaélico, es decir, el gaélico escocés. ¿Puedes rellenar los huecos? Are you able to fill in the gaps? Utilizamos los números de la pantalla interior. So use the numbers from the previous screen. It's quite a challenging little task, so you may want to hit pause here, take a screenshot of this particular screen and take it away to work on. But try to find a spot for each of those numbers in the previous screen in these little sentences about los idiomas minoritarios. Muy bien, vamos a ver si los tenéis correctos. Let's see if you got it all right. En los próximos años, 20 a 40 años, Escocia perderá el idioma gaélico. En menos de 40 años, es decir, 2 generaciones, el gaélico puede acabarse como idioma social. Desde 1745 hasta 1795, la lengua y las culturas gaélicas fueron víctimas de un periodo continuo y brutal de limpieza étnica. La mitad de los 6.800 idiomas del planeta habrán desaparecido a finales de este siglo. La mayor parte de estos idiomas se habla en áreas remotas de países pobres. Están condenados por la pobreza de sus hablantes, así como por la fuerza de los 5 idiomas dominantes del planeta: chino, inglés, árabe, español y francés. En solo 20 años, 1983 hasta 2003, el hawaiano se ha recobrado de 1.000 a 10.000 hablantes. En 2021, 11.874 alumnos de Escocia recibían algún tipo de educación en gaélico, lo que representa el 1,7% de la población estudiantil del país. I hope you got all those lovely gaps with those numbers, everyone. Why not do as I've just done and now read each of these sentences out loud in Spanish, focusing on your pronunciation. If you like a translation task, well, fire away. There's lots of detail there for you to translate into English and share it with your teacher or with ourselves in the comments below. Vamos a terminar la lección con una actividad de hablar. Let's finish our lesson with a short talking task. Hablando de mis lenguas, ¿qué idiomas hablas? What languages do you speak? ¿Qué idiomas hablas? Podemos decir también qué lenguas hablas. Utilizamos el verbo hablar, por supuesto, hablo, followed by the language or languages you speak. Don't forget to keep those letters in little letters, not capitalizing them. So, hablo inglés, hablo español, hablo francés. Perhaps you might need as well the verb to learn in Spanish. Aprendo. Aprendo español. ¿Qué idiomas hablas? What languages do you speak? Perhaps you could also tell us a little bit about ¿por qué estudias español? And why are you studying Spanish? If you're part of our Speech Bubble Languages program, you'll have a handout with lots of other activities to help us develop our own opinions in Spanish about language learning. So do take a look at your notes and take part in all of the activities in class to perhaps look to write an extended response to that question, ¿por qué estudias español? Pero dinos, tell us then in the comments, ¿qué asignaturas, qué idiomas hablas, qué lenguas hablas, y por qué estudias español? Can you complete your speech bubble for this week and tell us a little bit about the languages that you can speak
or the languages you're studying and why. Hasta la próxima todos. Until next time everyone. Adiós y muchísimas gracias.